This is a very premier government organization, madam, with having its establishment in 1964, and we are having 19 teaching departments, including B.Ed and M.Ed at teacher education departments. So, on behalf of the entire fraternity of Yogoda Satsang Palpara Mahavidyalaya, I welcome you again. Now, the platform is yours. You can have your deliberation, madam. Okay, madam. Welcome to you, madam. Ma'am, ma'am, your audio system is off, I think. Okay. Thank you, Professor Mishra. Am I audible now? Yes, madam. Yes, madam. Audible. Okay. So thank you for the nice words. And because I have got a very busy schedule, so I'll speak for 45 minutes. Will it be okay? Yes, madam. Yes, madam. No problem. Okay, madam. Okay. So good morning, everyone. All the faculty members, students, and the support staff of the institution. I thank you. I thank all of you to have given me this opportunity to deliberate upon this topic and just share some of my feelings on this particular issue. The gender issue is always close to my heart. I am very passionate about professing, advocating, and practicing as well these gender issues, because until and unless we are equal, the development of the society will not be possible. So that's the basic concept. I will start with Malala Yousafzai's one statement. Though she was a small girl, but she had got a lot of experience, and she emphasized education, the role of education in women's empowerment and all. She said, no struggle can succeed without women's participation, side by side with men. There are two powers in the world. One is the sword and the other is the pen. And the third is women's power. So if we find any type of development, if we find any type of equality, then we have to have a gender component in it. Otherwise, it will be very difficult. So the first thing I can discuss with you, I think when there are many students, the first thing we can discuss that what is empowerment, why empowerment is needed. It is like raising the status of women through education, awareness, literacy, and training. So all are the components of empowerment. And there are many types of empowerment. We can start with economic empowerment, to control and benefit from resources, assets, and income. Because we see that women, even data says that it's a research study says women, 2/3 of the work in the world is done by women. They have 1/10 of the whole income, and they own only 1% of the assets. When you see, if we go through our history, that we see whenever there is any distribution of property or asset, the question arises whether it will be divided among all the children or only among the sons. So generally we find it is only given to women, given to sons, and that is why holding control over asset is very less in case of women. So that is a very important empowerment. That's a very important indicator of empowerment. Another important indicator is ability to make strategic life choices which has previously denied to them. So it is like you will decide regarding yourself. Take all the decisions regarding yourself. So if it is, and it is seen that it is not done most of the time. In your childhood, your father will decide. In your adolescence and during your young age,
your husband will decide. And if you are a spinster, then your brother will decide. And when you become old, your son will decide. So your fate is also decided by only male partners and male persons in the family. So that is also a major indicator which has to be, which really has to be eradicated. And social empowerment is we have to enjoy the same status as a boy enjoys, which is alien to Indian society. We know that a girl is supposed to do this, and a number of articles are defined by your mother that you cannot do this, you cannot do that, you cannot speak louder, you cannot walk very fast, you cannot like argue, you have to tolerate many things, so on and so forth. So this is very, very, so these are some of the small indicators of women empowerment. And to fight all these, we have developed uh, feminism, you can say. So this is the theory, it is the movement, with a goal of creating women's empowerment. This is a movement which has started throughout the world, to create empowerment. There are two methods in feminism. One is a consciousness raising, because we we advocate a lot of the things are being done, as Professor Mishra said, we had arranged more than 10 gender sensitization programs in our university as well as nearby colleges. We had formed a team and we were going to that college, and we were having 6 modules which was developed by the government, and we were advocating to the student of that college on these particular modules, which has the component of the laws made by the state. All the laws which are made by the state for the protection of women, all these laws had been advocated by experts in different fields. So I was a part of it, and I had a passion of advocating among all among the rural youngsters, because first thing, you can always ignite the young mind. When the young mind is ignited, when they understand that this is to be done, then half of your problem will be solved. It's very difficult to advocate before the older generation. They will not change. It's very difficult to change. But if you logically argue before youngsters, if you the college going boys and girls, very young girls, it's so easy to convince them. It's very easy if you ask them logically, if you argue logically in a very rational manner, giving some data, giving some justification, should be supported by some research work, then they will definitely accept you. And by that only we can bring change in the society. And this change is very important for bringing human development in the society. So another is building relationship with women participants. The two methods they had adopted. Feminism had adopted 2 methods. One is consciousness raising, we go on advocating, and we assume that there is no equality. We assume that there is no equality, and equality has to be brought forward by advocacy. And the second is building relationship with the women participants and their external operations. Like all of you must have known the Me Too campaign. There is a Me Too campaign throughout the world. There is it is a social media platform where everybody shared her experience. It was so difficult to speak out. We are very much, we are always offended by sometimes by family members, sometimes by intimate partners also, they become violent. But we feel very shy of discussing it outside. But when it is a group of women
in a women platform, then we can always share our feeling and we can share our experience, which strengthen our mindset. We feel that there are so many women who also feel in the like manner. And we also feel that we are getting support by so many women around the world. And during this, during after globalization and after digitalization and after this pandemic, the world has become really shrinked, and we can get to know each other through the digital platform, and we can always discuss, deliberate upon, we can share our feelings, we can share the narratives, storytelling method, so whatever may be. So like this, so the feminists, they have started narrating the stories wherever it has happened. I will narrate the story of many uh, some of the social activists later on. So if we see the gender gap, then we'll just switch over to the gender gap, data on the gender gap. We see there are 4 indicators in the world. There are 4 key dimensions have been identified for manifestation of gender-based gaps. So we always talk of development, we talk of the economic development, but economic development is growth-based, and this is not real development. Development is always based on human development, and development also should be inclusive in nature. If until and unless we include everybody in the society, every section in the society, every particular person in the society, every particular individual in the society, development will not be possible. So there are 4 indicators in the world. It has been shown that first is economic participation and opportunities. Second is educational attainment. Third is health and survival. Fourth is political empowerment. Now, this is a UN report, and the report suggests that health emergency and related economic downturn has impacted women. This is in the context of the pandemic. Economic participation and opportunities has become very, very narrow. It has really shrunk like anything, especially in case of women. Because, in every factory, in industry, you must have seen, women are hired last and fired fast. If there is any crisis, the women will be fired, not the men. So, and the work participation rate is also very, very low in developing countries. And it is said in case of developed countries like Japan, you see, Japan has considered that development is possible only by a large number of women's participation into the development process, economic development process. So that is why Japan is much ahead of other countries, because the large scale participation of women. So the global trend shows that in most of the developing countries, in most of the third world countries, the Asian countries, participation of women is very, very less. And even though women participate, it is mostly confined to the informal sector. Because it is in organized sector, it is hardly 10-12%, not more than that, which so it is not counted. They are not always visible. So the invisibility of women also adds to the disempowerment. They do not have any say in the economic development process, in the family, the participation of the family in the process, and they are always sidelined, and they are always not neglected. Even if a woman is occupying a good position, and she earns, she doesn't have a decision on her own
own earnings. So that also happens. So this was, and in case of educational education, it is also low. And health and survival, we can see most of the malnutrition. You must have seen Orissa case. We can take malnutrition and mortality rate of infant mortality rate is very high in case of women. So all these indicators at the global level, it shows. And in political level also, we can see across the 156 countries covered by the index, women represent only 26% of some 35,500 parliament seats. Only very, very negligible. You go to the Scandinavian countries, they have a little bit a higher percentage of women participants. But you go to the South Asian countries, the women participation is very, very low. So in 27% of women only they represent in managerial position. Like as Professor Mishra was saying, I am the first vice chancellor of this university in 57 years. This is a 50, almost a 60 years old institution. Not a single woman who could become the vice chancellor of this institution. So this also speaks speaks on the breaking the glass ceiling. There is always a glass ceiling. At the lower level, you may participate, you may have some chance of participation, but when you go to the higher level, to the managerial level, to the in an educational institution, to the leadership level, the position, it's very difficult to break the ceiling, break the glass ceiling. So I always inspire my students, my colleagues to break everywhere. We must break the glass ceiling so as to motivate others, so as to empower others who are with us, all the women who are with us, all the girls who are with us. So this type of difference shows in this context, Gloria Steinem, the world-renowned feminist, journalist, and activist, she once explained, the story of women's struggle for equality belongs to no single feminist, nor to any other one organization, but to the collective efforts of all who care about human rights. So here arises a question of human rights, because we are all individuals. We are all persons. So the first thing which is important is human rights. So the rights we enjoy as human beings. So in this context, we can see there is a lot of change which has been brought forward in the case of United Nations. United Nations, because in the 1948 the human rights document was signed, and it was given to all. So in feminism also started for fighting against these women's rights everywhere in the West. In like 1848, Seneca Falls, New York, they started a movement. Then in 1918, in UK, the suffragettes, they started a movement for women's rights, for right to vote, and the right to vote was also given. So and very interestingly, even though women should it is supposed that women have a very much better position in the Western society, but until 1927 and in 1920, America gave the right to franchise to women, and in 1927 it was given in UK. Women were given the right to vote in UK. So the case is same in case of we can say in all the developed countries. So this is also a very important thing. Then Human Rights Declaration, India became a signatory in 1948.
then Women's Decade was declared, 1975 to 85. It was even Women's Decade was declared, and every March 8th is we celebrate it at International Women's Day. Then a CEDAW was signed, like a Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. It was also signed in 1979. Almost, it is a very comprehensive document, very comprehensive document, also signed by India. Then 189 states, they signed the document, almost all in the world. Then in 1993, Declaration on Elimination of Violence Against Women, it was also signed. The 1995 Beijing Declaration also was a very important document in this context for empowering women. So that was also signed. In 2000 MDG, Millennium Development Goal, and in SDG, the most important article, Article 5, it claims for it speaks for gender equality. So Article 5 of SDG also adheres to gender equality, and almost all the independent nations, almost all the democracies, they have adhered to this concept. And after 2000, we can say activism is very common. Activism is very common, maybe because of the social media platform, because of the easy connectivity. We can, if something happens, we can just like connect to others. We can connect to others through mobile, through social media, through internet, through our email, and there are so many. Me Too campaign is a very successful, which really encourages all the those who were feeling very shy. They were feeling very they were suppressed by others. The girls, they become very they become very vocal in expressing their intention. So this is about the at the world level. And coming to India, we have a number of Constitution of India is becoming Constitution of India has all the provisions. Very interestingly, India is a country where Gandhi was supposed to be the father of the nation, and Gandhi had always believed in equality. And because of Gandhi, we had never asked, nobody has challenged the right to vote of women. And women had, very interestingly, in the nationalist movement also, women had a very large scale participation. So the large scale participation of women has given us tremendous confidence. And Indian Constitution is a document which religiously believes in equality of all individuals. Until and unless we accept the Constitution in letter and spirit, there will be no equality. So there is so we can say that Constitution of India has given all types of equality, and even DPSP has given a lot of equality to women. Then NCW was created, National Commission for Women was also created to safeguard the rights and legal entitlements of women. So that was also a very important step. So anybody, wherever there is some complaint, one can always, there is a state level commission for women, and there is also a national commission for women. So we can always go there and for safeguarding our human rights issues. Then one more very important step which has been taken by the government of India is the 73rd and 74th Amendment in 1993, because it ratified various conventions and human rights, because it gave it made the democratic rights of women very wide-based, broad-based, and silently, like it is said that 1 million silent representatives
are working in this country. They are working at the grassroots level because of this reservation in Gram Panchayat and Panchayat Samiti and in every representative body, we see 1 million silent workers. They're silently working for the development. You go to do some research on this particular aspect of political participation in Panchayati Raj, you will find tremendous participation, tremendous development, and tremendous empowerment of women through this by this law. So this is a landmark achievement in case of India, so which we cannot deny. Then CEDAW was signed, Mexico Plan of Action in 75 was signed, Nairobi forward looking. Another very important thing is that how could we, in spite of all these documents, why India is it's not exactly not having equality. There was a committee. There was a committee headed by Bina Majumdar, who was a faculty here in this university. I feel so proud to be in the institution where Bina Majumdar had started her career in the Department of Political Science in this university. So she was the chairperson of that committee, and Latika Sarkar was there, and some other members were there. And they, till that time, there was a saying that everything is quite okay in Indian society, and all the women are enjoying the rights, right to equality. But this towards equality report broke the myth. It broke the myth. And because they had done a lot of research in social sphere, in political sphere, in economic sphere, and everywhere it was found that there is glaring inequality, which we cannot deny. So after this report came public, there was a lot of discussion regarding as to how to bring this equality, how to make them empowered. So again, another national perspective plan was formulated in 1988 to 2000. Shrama Shakti report was there in 1988. National policy for women was there in 2009, which had have a major component, major gender component in it. So we are already following that particular policy, that the policy of 2001. So after all these discussions, we can discuss the gender sensitization and a little bit of sexual harassment at workplace. I will take you to a very great social anthropologist, Louis Dumont. Louis Dumont, a French anthropologist, he depicted Indian society as homo hierarchicus. He says, we live in a society of hierarchies stratified in terms of caste, class, and gender. We live in a society where inequality is rampant, and the indicators of inequality are caste, class, and gender. So caste inequality is there, class inequality is there, gender inequality is there, and that's why even I think Partha Chatterjee, there are lot of Bengali nationalist movement, the freedom fighters were there who had really spoken in terms of equality. Partha Chatterjee had said in one article, I just don't remember the name of the article. He said, in public sphere, we are asking for democracy, freedom, equality, justice, and we are demanding all these from the British, British masters. But in private sphere, we believe in inequality, we believe in hierarchy, we believe in loss of freedom, etc. So this is a paradoxical situation in Indian society.
So same here in case of Louis Dumont, because gender difference is very acute in India because of this stratified society. You need that what happens in a family when a girl is born. Sometimes the girl is has to the fetus has to face will be killed. The fetus will be killed. Sometimes the girl is not at all gets a welcome in the family, and because it's I remember I have seen a poster in a very in a public place. It was written that pay 500 and save 5 lakhs. What do you understand by this? Go to that particular nursing home, and there is a sex determination test, and you can pay 500 for it, and you can save 5 lakhs in terms of dowry. So this is what is happening in India, and we just can't do anything about it. So so what I mean to say, it is very very acute. This inequality needs to be addressed. We have a democracy as a form of state and government, but our society is not democratic. So society is not democratic. Unless democracy becomes a way of life, empowerment is not possible. Very simply. We have a we have a state and government. We have a state which is based on democracy, because Ramachandra Guha has very recently said it has become an election only democracy. That means election takes place at regular intervals, but we don't have democracy. So democracy needs to percolate down to the ground level, to the periphery, to the grassroots level. So political democracy is there also. I believe that political democracy is there, but economic democracy and social democracy has to be there. So unless and until democracy cannot become, unless it becomes, there is social democracy and economic democracy, it will not be a complete one. Even Ambedkar had talked of this. He said India has political democracy, but unless we have social and economic democracy, we cannot have a complete democracy. So the democracy, unless we all are treated equally in all spheres of society, democracy will become meaningless. So our constitution proclaims equality, but after 75 years of independence, equality is a far-fetched dream. We feel so. Since we live in an unequal society, violence becomes very common in all spheres of life. You must have seen the report of National Crime Bureau very recently, I think 2-3 days back. And Odisha is one of the state which has which witness violence against women at the highest level. At the highest level, one of first or second, I think, in national level. So it's such a pathetic situation. So violence becomes very common in all spheres. It is sometimes it is caste-based violence. Some lynching also takes place, and it is again gender-based violence. So the culture of violence against women in Indian society is very common. Family, state, society, all institutions in the society are the perpetrators of violence. You know fully well how family is a perpetrator of violence. When you go for a test, when you know that the child is a girl child, the in-laws, they compel you to go for a to kill the fetus. So that is one type of the child marriage is there. There is gender inequality in the family. Boy is given preference, so on and so forth. In the society, what happens? You must have known the Khaf Panchayat. Must have known the Khaf Panchayat system in Punjab. So that is also and sati is practiced in India.
That is again a very important example of social inequality and violence perpetrated by the society. Then state, some army in northeastern states, and even in Kashmir, Diden Kashmir, army was also used for molestation of women. So it is also a part of state. So state is also not gender blind. State is also biased, gender bias. There is a gender bias in the state. Even sometimes judges also give very, very derogatory remarks, and people in the public domain also, they speak in very derogatory terms. So unless we change our mindset, so we live in a culture of violence. So that's why which is a great impediment to achieve gender equality. So the government has taken many measures to ensure equality in various walks of life, to change the concept of public man and private woman. Public man and private woman. We consider that men are to be given visible in public domain, and women are to take care of the family issues and family things. Family affairs. So I will just take you to a very important part of history, which is instrumental in making this prohibition of sexual harassment at workplace law. I will not go into the details of the law, but I will just tell you the story behind this law. There was a Dalit woman in Rajasthan called Bhauri Devi. She was a social activist and she was a social worker who always fought against child marriage and other social social institutions and taboos in the society. So it was not tolerated by the caste Hindus and male members in the society, and she was brutally gang raped for stopping a child marriage. But this Mauri Devi was indomitable. She had an indomitable personality. Some of the NGOs, they helped her, and she went to she filed a case, and the case went up to the Supreme Court, and there was a judgment was issued in August 1997 by a bench of J.S. Verma, the then Chief Justice of the Supreme Court, Sujata Manohar, and B.N. Kirpal. So there was a three judges bench on this, and they said the Visakha judgment came into being. The Visakha judgment was given. So basing on the Visakha judgment, Indian Parliament also had a law. It passed a law regarding the sexual harassment at workplace, showing because why it was needed, because of the impact of science and technology, because of promotion of education, the number of women in the workforce has increased. And silently, it was seen that silently women were suffering in the workplace. Once you go out, you face, having all the taboos in your mind and having all the taboos in the society. Once you are exploited, when you are gang raped or molested or something assaulted, people will blame you rather than the perpetrator of the crime. So this gave the Indian part. This was taken up by the National Commission of Women also. So they had a national seminar. NCW had taken up the task of formulating a very comprehensive legislation to deal with sexual harassment at workplace. So it spoke of protection of women against sexual harassment at workplace bill
It came in 2010. Every woman has the right to work in a violence-free environment. It declared, underlined, every woman has the right to work in a violence-free environment. So, a lot of workshops a number of workshops were organized, because many, for some 5,000 women from different walks of life, they attended it, and there was this unanimous opinion that all these workplaces have to be uh, violence free. So that is why the organization is required to constitute an internal complaint committee. So that is after that only, in every institution, I believe in your institution also it must be there, because in every educational institution it has become mandatory nowadays. So not only a law will be there, or not only a committee or internal complaint committee will be there, but also awareness among women is also very required. So there has to be posters like regarding the code of conduct and zero tolerance. So there was a booklet in that workshop, the speak, register, and report sexual harassment at workplace. It was like this: speak, register, and report sexual harassment at workplace. So to break the glass ceiling, such are the like so many things have been done. Unanimously, it was felt that women are better at multitasking. In that workshop, it was felt that all of the girls, all of the women sitting here also, I am very sure all of them are multitasking, because they have to balance between their family and between the personal life and professional life. And women are always multitasking. Women always take more burden, take more they can bear stress to a greater level, and they are always good at multitasking. So, however, most of the efforts, they go unnoticed, and they are subject to a lot of humiliation. Often they are misquoted. I always give an example. Once you go to the interview, when they see, nowadays it is not happening in educational institutions, but normally they will say, "Oh, she's a girl. Oh, now she will get married and she will have children, and she will say, today I have some work in my family. I will go early. She will come late and go early. So let us not give." So this is the standard mindset even in an interview board. Oh, we are trying to come over, overcome all these, because I find in all the boards, most of the candidates are girls these days. So I think that there is a change in mindset. So they are they were always invisible. I always take the example of family. If you're one day your mother becomes if your mother becomes sick, what happens on that very day? Nobody can cook. Nobody is able to cook 4 meals a day, and there will be a lot of hangama in the family. So she is such a silent worker, and she is such a multitasking person in the family, who keeps the family intact. So be it in the family, be it in the workplace, be it in the society, be it in the state, everywhere, what I believe, unless we have gender equality, unless we have a gender balance, unless we have gender participation, we cannot claim ourselves to be democratic. We cannot claim ourselves to be a developed nation. So a developed nation always has it has a like and the indicator of gender parity. So this gender parity can take us to a very, by this gender parity, we can go much ahead of this in the society. And I'm sure RTE, right to education,
And also the new education policy has a very strong mandate of gender inclusivity, and it is working in a right direction. Starting from the school level, the gender component is included in the education policy, in the educational level, so that we can always have a gender-based, gender balance in the society. And thank you so much for Thank you so giving much, this madam. Thank opportunity. you so much, madam, for your very glaring, comprehensive, resourceful and research-based presentation. Really, madam, I learned a lot from your presentation as a learner by embarking myself as a lifelong learner like you. You have covered very nice things, very pertinent things, both in national and international perspective by giving the statewide example, by taking the cases into the spotlight. Thing is that, madam, you have started your discussion very nicely that the concept of equality, it is the birthright of every individual, irrespective of Yes. that sex difference or the differences, if any. And you have focused regarding the development. You have told that nice thing, that development doesn't mean economic development, it is human development, rightly. And this human development must be governed by the four major factors, that education, awareness, learning, and training. Then you have highlighted on that social empowerment. That is a very nice thing, having your contribution for the society, for the development of all human individuals. And you have already proved that this gender sensitization or gender awareness program, or this concept is not a new one. It has its implication from the beginning of the globalization, then digitalization, and then now. It has been a very crying need after this post-pandemic situation. And you have already highlighted regarding this gender gap. And regarding this gender gap, you have already focused at how this gender gap will be minimized, adhering to the total development, total human development, by focusing on the another four factors, that is economic participation and opportunities, then educational attainments, health and survival, then political empowerment. And these four factors are highly maximized in case of developed countries. You have made a very nice comparison between the developed countries by focusing on the third world countries, I mean Asian countries. And I think our India is included in that category of developing countries. So we have to go, we have a great miles to go in order to actualize this gender equality, focusing on women participation in a larger scale in different developmental activities and programs. Madam, you have highly focused the latest data on the incorporation or participation of women in the field of managerial aspect as well as leadership aspect. As I have highlighted you are the first woman vice chancellor in Barampur University, Bhanja Bihar, Barampur, Odisha, the first and foremost university in South Odisha. So only 27% participation, and it needs to be maximized in a greater extent. Then you have focused on that human rights. Really, madam, human rights is a very nice thing. You have focused on women decades was declared from 1975 to 85. You have given the historical test out about the participation of 89 states, including India. Then in 1995 Violence Act, you have rightly focused on the MDG, Millennium Development Goals, started from 2000, and also now self-development, sustainable development goals, by highlighting the SDG 5 that deals with gender equality. And we all know that SDG 4 deals with that quality education. And this gender equality will be one of the quality parameters for ensuring quality education across the levels of education. Then you are focused on activism, how to ensure, how to activate the women forces to do the work properly. And this was your submission, this was your presentation in international perspective. And in national perspective, you have started the discussion very nicely with the very saying, with the very stress and importance given by the father of the nation, Mahatma Gandhi ji, believed in equality for one and all. And really, that has been highlighted, incorporated, or envisaged in our Indian constitution in the form of directive principles of state policy. And you are focused on National Commission for Women at the state level, and they are working at the state and national level, how to protect the human rights, how to defend their rights, so that
They will have their own personal development. They will manifest their innate potentialities, and they will have their significant contribution for the development of their family, their local area, their society, their state, and nation. Then you have highlighted a good number of cases by saying that the epoch-making role played by this 73rd and 74th Amendment Act in the year 1993, how to empower the local self-government, how to empower the rural folk, the women, how they will participate in the local government, in the local governance, so that they will have their unique contribution and development will start from grassroots level in a grand scale. Then you have highlighted Bina Majumdar committee case, National Perspective Plan from 1980 to 2000, the National Policy for Women 2001, then equalities in caste, class and gender, and you have highly focused on the gender difference. And the very nice thing, you have covered that now we need inclusive society, inclusive development. This is the clarion call of the day. And you have also mentioned the very nice thing that we are telling democracy. Yes, madam, what you are telling, I am totally in line with you, that government has been democratic, but we have not been democratic. Our society has not been democratic. For this, it is the duty of one and all these responsible citizens to activate, to enlighten, that we have to accept democracy as a way of life. Definitely, our Sonno Prasu Bharatavarsa will be actualized. Then after 75 years independence, you are telling very nice thing, because Data Haji is coming every day in different newspapers, that till now the equality has become a far-reaching goal for a developing country like India. And you have focused on the violation, women violence, by taking the case, and also you have given the example of Odisha, that has happened, that news has come 2 days back in the leading newspapers. And Prohibition of Sexual Harassment Act, you have told about by taking the case of Rajasthan. And you have also told that the latest development, that is Protection of Sexual Harassment of Women Act, that is 2010. And you have already enlightened us by awareing that we will organize these awareness programs at our college level at regular intervals. And madam, I request you, if you will manage your time, please pay visit to Yogoda Satsang Palpara Mahavidyalaya, because it is only 85 kilometers from Jaleshwar, and from Remuna Golei to my college gate is 125 kilometers. We are ready to welcome you. When we will manage your time, we will give you your time, and you will grace our students by ensuring your valuable things. Then last thing, just concluding view, madam has given the real thing, that is the optimum. We have to develop, you have to change our mindset. We must have a very pure mindset, and you are focused on the things that gender balance, participation, gender equality, gender parity. And very last thing, being a student of education, I learned a lot. I recognize it a lot, madam, that you have focused on the IQAC 2009 and the new national education policy that has recently completed 2 years of its implementation. How will have that inclusive development, focusing on gender equity and gender equality. Thank you so much, madam. Again, I request you. Again, I am indebted to you. For elaborate summing up whatever Professor Gitanjali ma'am said, I think all the participants, including student, get enriched and can enhance their knowledge level through her speech. And I also want to thank you, sir, for your continuous inspiration, without which today's webinar will not be possible to perform. Now, without wasting time, we are switching over to our second eminent speaker, Dr. Papia Gupta, Professor of Department of Philosophy and Life World, Vidyasagar University. Welcome, ma'am, in our institution online basis.
Okay. Uh, she has a very excellent career graph. She has completed her master degree from University of Calcutta and PhD and MPhil from Jadavpur University, and then she joined as a lecturer in PK College, Kontai in 1997, and then as a senior lecturer in the Department of Philosophy and Life World in 2002 in Vidyasagar University. Her specialization, field of specialization is Naya Bisheshika, and her research areas and the areas of the interest are Indian philosophy, applied ethics, philosophy of Rabindranath, philosophy of Vivekananda, etc. She has several national and international level publications, and presently she is acting as a supervisor and a research guide in the in Vidyasagar University. Already, some scholars have get their PhD award, and some PhD work is going on. So I am now requesting ma'am to start your session. And one more request, ma'am, as maximum student of our institution is from Bengali background. So I'm requesting you, please, if you can continue your session in Bengali version. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Madam, just I'm interrupting. Madam, welcome and my namaskar to you, Papia Madam, because of giving নমস্কার our নমস্কার consistent guidance for accelerating our quality assurance activities. Now, Madam, platform is yours. It's my You can pleasure. click Thank on. you sir. Welcome. Thank you sir. আমি আসলে বাংলায় বলার জন্যই তৈরি হয়ে এসেছি, কারণ আমি মৃণালের সঙ্গে কথা বলেছিলাম এবং মৃণাল আমায় বলেছিল আমার অডিয়েন্স হচ্ছে ছাত্ররা, বেশিরভাগ ছাত্ররাই এখানে জয়েন করবে, সুতরাং তাদের সাথে কথা বলা আমার কাছে একটা সত্যি সবসময় অপরচুনিটি, সুযোগ, এবং আমি সবসময়ই এই ছাত্রদের জন্য বলার যে আমাকে যখন কোনো রিকোয়েস্ট করা হয়, রিকোয়েস্ট বলবো না, এটা তো আমারও সৌভাগ্য আমি তাদের সাথে মিট করতে পারি, তো সেটা আমি সবসময় রাখার চেষ্টা করি। এবং পালপাড়া কলেজের সাথে আমার যেন একটা কেমন আত্মিক যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। তার কারণ হচ্ছে পালপাড়া কলেজের যে কোনো অনুষ্ঠানেই আমি দেখছি পালপাড়া কলেজ আমাকে মনে রাখে, আমাকে কিছু বলার জন্য বলে। ফলে আমি পালপাড়া কলেজে আজ অব্দি যাইনি, কিন্তু কেমন যেন মনে হয় পালপাড়া কলেজের ইট কাঠ পাথর সবকিছুই বোধহয় আমি চিনি, এরকমই আমার মনে হয়। তো থ্যাংক ইউ স্যার, আমি প্রিন্সিপাল স্যারকে বলছি Madam, that is your অনেক greatness. ধন্যবাদ। Madam, that is your greatness and unconditional love and inclination for our institution, Madam. We are indebted to you for this reason, out and out, Madam. Okay. থ্যাংক ইউ স্যার। মাননীয় একটা ফর্মাল আমাকে তো বলতে হবেই, সেই জন্য আমি একটু বলি যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এখানে আছেন পালপাড়া কলেজ, এবং যিনি ছিলেন, আমি শেষ দিকে জয়েন করলাম, মাননীয় উপাচার্য বেরহামপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি গীতাঞ্জলি ম্যাডাম। আমি গীতাঞ্জলি ম্যাডামের নাম শুনেছি আগেই, আজকে একটু দেখতেও পেলাম, এটা আমার একটা সৌভাগ্য উপাচার্য হিসেবে তাকে দেখা, এবং তার কথা যদিও আমি শুনিনি, কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যার এত সুন্দরভাবে বিষয়টাকে সামারাইজ করলেন যে আমি বুঝে গেলাম যে কোন কোন অংশগুলো আমি বলবো আর কোন কোন অংশগুলো রিপিট আমার না করাই উচিত। এর জন্য প্রিন্সিপাল স্যারের আরেকটা থ্যাংক ইউ প্রাপ্য। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি বললেন বলে আমি একটা মোটামুটি ছক ভেবে ফেলতে পারলাম। এখানে আরো যারা উপস্থিত আছেন এই ওয়েবিনারে, পালপাড়া কলেজ এবং অন্যান্য কলেজের যদি যারা আছেন অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ, এবং মূলত আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে পালপাড়া কলেজ এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ও ছাত্রী রয়েছে এবং অন্যান্য কলেজের যারা রয়েছেন, আমি প্রথমেই পালপাড়া কলেজকে শুভেচ্ছা জানাই এরকম একটা বিষয় চুজ করার জন্য, যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা বারবার হওয়াটা ভীষণ জরুরি। কারণ ওই আর কি, বেশিরভাগ কথাই তো আমরা শুনেও শুনি না, ভেবেও ভাবি না, এই বিষয়টা বোধহয় তার মধ্যে একটা। আমাকে এই বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
তবে হ্যাঁ, এই ধরনের আলোচনা আমি সবসময় মুখোমুখি হওয়া জরুরি বলে মনে করি, বিশেষত যেখানে আমার অডিয়েন্স মূলত আমার ছাত্রছাত্রীরা, মানে যাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা মুখে এক কথা বলছেন, মনে আরেক ধরনের ধারণা পোষণ করছেন, আবার অনেকে আছেন যারা হয়তো মুখে কিছু বলছেন না, তাদের ভাবনা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারছেন না ডিউ টু কোনো লজ্জায় হতে পারে, ভয়ে হতে পারে। কিন্তু এই দুটো ক্ষেত্রেই আমার বোঝার উপায় হলো তাদের চোখ, যেটা চেষ্টা করেও মিথ্যে বলতে পারে না। এবং আমি আমার মানে সেই কি বলবো, আমার সেই মানে শক্তিটা কাজে লাগিয়ে আমি চেষ্টা করি যে তারা এই বিষয়ে কি ভাবছে এবং সেই অনুযায়ী আমি বলতে চাই বা বলার চেষ্টা করি। তো যাই হোক, আপাতত এই বর্তমান পরিস্থিতিতে তো আমাদের ভার্চুয়াল মোডই একমাত্র আশ্রয়, কিছু করার নেই, আমাদেরকে মেনে নিতে হচ্ছে সবাইকেই। তো আমি আমার ভাবনার অন্তত কিছু জায়গা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমি যে বিষয়টা নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে নারী ক্ষমতায়নের একটা আবশ্যিক শর্ত রূপে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা। বর্তমান সময়ে আমরা সবাই কিছু কিছু বিষয়কে অন্তত নির্দ্বিধায় গুরুত্ব দিয়ে থাকি, যেমন ধরুন মানবাধিকার, যেমন ধরুন ক্ষমতায়ন, সমতা, ন্যায্যতা, এইগুলোকে নিয়ে কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিই, এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আমরা মনে করি এটা আলোচনা করা প্রয়োজন, এবং আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেও থাকি। এবং আমরা মনে করি যে কোনো দেশের যদি উন্নতি করতে হয় তার পূর্ব শর্ত হলো এই বিষয়গুলো। কিন্তু যখনই নারীর বা মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা ওঠে তখন কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের কাছে একটু আলাদাভাবে উপস্থিত হয়। এমন নয় যে নারীর ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে আমরা বিপক্ষে, অন্তত মুখে কিন্তু আমরা সবসময়ই নারীর ক্ষমতায়ন যে জরুরি, কতখানি জরুরি সে বিষয়ে গভীর আলাপ আলোচনা করে থাকি। কিন্তু যখনই তা বাস্তবায়নের প্রসঙ্গ আসে তখনই কিন্তু আমরা সবসময় মানে এই যে সমস্ত সদর্থক আলোচনাগুলো হয়ে থাকে বা করার চেষ্টা করি, সে সমস্ত আলোচনা থমকে যায়। এবং এই বিষয়ে কি কি নেগেটিভ পয়েন্ট আছে, কেন মেয়েদের ক্ষেত্রে কিছু বাধা নিষেধ জরুরি, কেন তাদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বা পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া যাবে না তাদেরই ভালোর জন্য, এই দিদির বোধহয় নেটওয়ার্কটা একটু প্রবলেম করছে। প্রজ্ঞা তুমি আরেকবার জয়েন করতে ওনাকে বললে ভালো হয় আমার মনে হয়, লেফট হয়ে। উনি করে নেবেন। ওকে ওকে। হ্যাঁ, উনি লেফট করে গেছেন, উনি জয়েন করে লেফট করে গেছেন।
না না, এখানে বসা যাবে না। আজকে অল ওভার নেটের প্রবলেম মনে হচ্ছে। নেট হ্যাঁ ডাউন। হ্যাঁ হ্যাঁ। না, আজকে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, নেটওয়ার্ক প্রবলেম। প্রজ্ঞা, আমি একবার পাপেদিকে ফোন করি, বুঝলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর। প্রথমেই আমি সরি, আমি জানি না কেন আমি লিভ করে গেলাম এবং আমি তারপর কিছুতেই কানেক্ট করতে পারছিলাম না। জানি না কেন এটা হলো। আই এম ভেরি সরি। আমার কিছু করণীয় ছিল না। নেটওয়ার্ক ইস্যু ইজ গোইং অন। হ্যাঁ, মনে হয় তাই। এটা মানে যন্ত্রের যন্ত্রণা। তো আমি একটা রিকোয়েস্ট করছি, আমি তো বুঝতে পারছি না যে কেন এরকম হচ্ছে। আমি আমার ভিডিওটা একটু অফ রাখলে খুব অসুবিধা হবে? না না, অফ রাখুন না, কোনো অসুবিধা। ঠিক আছে, তাতে যদি নেট একটু মানে কম খরচ হয় আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ট্রং হয়। ঠিক আছে, আমি একটুখানি একটু স্ট্রং হবে তাহলে। আমি কতটা বলেছি তাও জানি না, আমি অনেকক্ষণ বলেও গেছি। ঠিক আছে, আমি একটু আগে থেকে শুরু করছি। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, আমি যে প্রসঙ্গটায় কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ক্ষমতা বলতে আমরা কি বুঝি। এবং আমার মনে হয় এখান থেকে সবাই শুনেছেন এই পর্যন্ত যে আমরা সাধারণভাবে মনে করছি যে কারোর উপর নির্ভর না করে যে কোনো বিষয় উদ্যোগ নেবার সামর্থ্যই হচ্ছে ক্ষমতা। এবং শুধু তাই নয়, অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং বা প্রভাবিত করা, এইটার সামর্থ্য ক্ষমতা। নিজের পছন্দ অপছন্দ প্রকাশ করা, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা সেই সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ অর্জন করাই ক্ষমতা। কিন্তু ক্ষমতা প্রসঙ্গে আমার যেটা পারসেপশন, যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো বিষয় সম্পত্তি এবং ধ্যান ধারণার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা। আচ্ছা, এই বিষয় সম্পত্তির মানে কিন্তু শুধু আর্থিক সম্পদ বুঝলে হবে না। এই বিষয় সম্পত্তি বলতে আমি প্রাকৃতিক, মানবিক, বৌদ্ধিক, আত্মিক এই সমস্ত বিষয়গুলোকেই কিন্তু আমি বিষয় সম্পদ হিসেবে বুঝছি। সুতরাং যখন আমরা মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বলি তখন আসলে কি বলতে চাই? আসলে বলতে চাই যে এতদিন যাবৎ মহিলাদের প্রতি যে দমন এবং বঞ্চনার বাতাবরণ ছিল বা আছে বলে আমরা মনে করছি মানে আছেই, তাকে বদলে ফেলে নারীর বা মহিলাদের সামর্থ্য বাড়ানোর কথা। যে সামর্থ্য তাদের আত্মসম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নির্বাচন তথা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। আর এই সমস্তই কখন সম্ভব? যখন পুরুষ এবং নারীর মধ্যে সমাজ নির্দিষ্ট যে ক্ষমতা, তার যে স্তরভেদের যে সমীকরণ রয়েছে, এ ওপরে ও নিচে, এদিকে তো ওদিকে, তার একটা পরিবর্তন বা তার একটা চেঞ্জ হবে। এখন কি জাতীয় শর্তের প্রেক্ষিতে বলা যাবে যে একজন নারী পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী? এই প্রশ্নটা কিন্তু ওঠেই। আমার মনে হয় আমি যেভাবে সাজিয়েছি, এবং এই পুরো সাজানোটা শুধু আমার নয়, বিভিন্ন জায়গায় পড়া, এইভাবে বিষয়টাকে সাজানো যেতে পারে। কখন বলবো? শিক্ষার আবশ্যিক অনুকূল পরিবেশ বা সুযোগ শুধু নয়, নিজেদের শিক্ষার বিষয় নিজেরা নির্বাচন করবে, এই রকম নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, এই রকম একটা কন্ডিশন যদি ফুলফিলড হয়, বিয়ে যখন করব তখন আমি জীবনসঙ্গী নির্বাচন করব, অথবা যদি পরিবার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করেনও সে বিষয়ে আমার মতামত থাকবে, তার সাথে আমি বিয়ে করব না। বড় সমস্যা বিয়ে থা করলে, আমি বিয়ে করব না, আমি আবার যা আছি ভালো আছি, এই যেরকম সিদ্ধান্ত পুরুষ কিন্তু নিতে পারে, সেই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তার থাকতে অনুসারে যোগ্যতা অনুযায়ী সে পেশা বা জীবিকা গ্রহণ করতে পারবে।
সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিগত মতামত দিতে পারবে, নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত দেবে, ইচ্ছে অনুসারে যে কোনো রাজনৈতিক দলে বা সামাজিক কর্মসূচি, আমি অমুক মানে বাড়িতে অনেক সময় হয় না যে আমি অমুক বাড়িতে অমুক বিয়ে বাড়িতে যাব না, না 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 তুমি বাড়ির একমাত্র মেয়ে বা বউ বা যা হোক, তুমি না গেলে ওরা খারাপ পাবেন, তোমায় যেতে হবে, আমার শরীর খুব খারাপ আমি যেতে পারছি না, না 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 এটা না গেলে হবে না, আমার অফিসে, আর যদি বলা হয় আমার অফিসে কাজ আছে আমাকে যেতেই হবে, তাহলে তো আর রক্ষে নেই, যেতে হবেই, কোনো কিচ্ছু করার নেই, কোনো অপশনই সেখানে নেই। তো এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলোতে নিজের সিদ্ধান্ত থাকা, এবং এটার সাথেই জুড়ে রয়েছে যে অন্যের পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়ার সাথে নিজের পছন্দকেও প্রকাশ করার স্বাধীনতা এবং সাহস দেখানো। এই কথাটা আমি কেন বলছি, আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের প্রায়শই জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা অ্যাপ্লাইড এথিক্স এর ক্লাস যখন করি, আচ্ছা তোমার মা কি খেতে ভালোবাসেন তুমি জানো? অধিকাংশ ছেলে এবং মেয়েই আমাকে উত্তর দেয়, আমি একদম লিঙ্গ না করে বললাম, অধিকাংশ লোকই আমাকে উত্তর দেয় যে না ম্যাডাম মা তো দেখি সবই খায়। কি অদ্ভুত কথা, মা তো সবই খায় কিন্তু মা উইদিন সব খেতে পছন্দ করবেন এমন তো নয়। তো তোমরা কখনো জানোনি যে মা কি খেতে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, বা তিনি যেটা ভালোবাসেন বাধ্য কিনা কখন দেখেছো? কথাটা খুব সহজে বলতে পারছি কারণ তিনি মা। বাড়ির যে পুত্রবধূ, বাড়ির যে মানে কন্যা সম পুত্রবধূ, তার ক্ষেত্রে তো প্রশ্নটা আরো জটিল হয়ে যাবে, কারণ তার খাওয়া পড়া মানে সে কি খেতে ভালোবাসে সেই দিকে কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত একেবারেই খেয়াল রাখতো না। ইদানিং কালে অবশ্য একটু আধটু দেখা যাচ্ছে যে এই ব্যাপারটা পাল্টাচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে সামাজিক, সাংসারিক বা পেশাগত ক্ষেত্রে তারা সমান অধিকার, সমান বেতন এবং সমান স্বাধীনতা পাবে, এবং ভাইটাল কথা, নিজের উপার্জন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনোই অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকবে না। আমি প্রচুর এরকম মানে বহু আমাকে যে না আমার পারি না, বলেন যে আসলে না বিষয়টা ওই আমার বেটার হাফ তিনি ভালো সামলায়, অথবা তো মানে আমার কোনো জোর করবে না, আমি কেই দিই। আমি জানি না কোনো মানুষ যখন তার নিজের অর্জিত কোনো কিছু এরকম নিজের ইচ্ছেতে অন্যের হাতে তুলে দেন, তখন সত্যি সত্যি সেখানে নিজের ইচ্ছে থাকে কিনা আমার জানা নেই। মানে সব ক্ষেত্রে তো থাকে না, এটা মানে আমি একেবারে 100% বলতে পারি, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রেও থাকে কিনা আমার জানা নেই ঠিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সেটা হলো কোনো মূল্যেই আত্মসম্মান তথা আত্মমর্যাদা বিকিয়ে না দিয়ে মানুষের মানে মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ দেখুন, ক্ষমতা যেমন একদিকে এমন একটা অবস্থাগত পরিবর্তন যেখানে পরিবারের সদস্য হিসেবে শুধু নয়, যে কোনো সম্প্রদায়, যে কোনো গোষ্ঠী, যে কোনো ক্ষেত্রে সেখানকার সদস্য হিসেবে যখন কোনো মহিলা তিনি নিজের সিদ্ধান্তে, নিজের জীবনের সিদ্ধান্তের সাথে অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন, তাকে আমরা বলবো ক্ষমতায়ন। আবার অন্য দিক থেকে বলবো ক্ষমতায়ন হলো একটা বোধ সম্পন্নতা, একটা চেতনা যেটা নির্ভর করে মহিলাটির নিজের প্রত্যয়ের উপর, নিজের দৃঢ় মানসিকতার উপর যে হ্যাঁ আমি এটা চাই, আমি একজন মানুষ হিসেবে এটা চাই, আমি স্ত্রী হিসেবে এটা চাই, আমি মা হিসেবে এটা চাই, আমি কন্যা হিসেবে না, আমি একজন মানুষ হিসেবে, সহজ স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ হিসেবে এটা আমি চাই। এই প্রত্যয়টা যখন মানসিকতার মধ্যে মেয়েদের আসবে তবেই কিন্তু ক্ষমতায়ন হবে। শুধু শুধু অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এর জন্য হচ্ছে না, তার জন্য হচ্ছে না, যা কিছু আছে সব উপকরণ রেডি আছে, জল রেডি আছে, কিন্তু ঘোড়াকে আমি নদীর ধার অব্দি নিয়ে যেতে পারবো, জল খাওয়ার জন্য তাকেই মুখটা দিতে হবে। সুতরাং মেয়েদেরকে কিন্তু, মেয়েদের মানসিকতাকে কিন্তু অনেক বেশি
স্বচ্ছ হতে হবে, অনেক বেশি দৃঢ় হতে হবে। দেখুন, আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না যে আজকের দিনেও শিক্ষা বলুন, স্বাস্থ্য বলুন, পুষ্টি বলুন, পেশাগত বেতন বলুন, মানে সব পেশায় আমি বলছি না, কিন্তু অধিকাংশ পেশায় আপনি এখন গভর্নমেন্ট সার্ভিস ভাববেন না, আপনি এখন প্রাইভেট, এখন অনেক অফিস হয়েছে যেখানে এই জেন্ডারের তফাৎ করা হয় না, কিন্তু তাহলেও সব ক্ষেত্রে সম অধিকার, সম স্বাধীনতা যে থাকে না, সেসব জায়গায় যে লিঙ্গ বৈষম্যের চূড়ান্ত প্রতিফলন আমরা দেখি, এবং মেয়েদের প্রতি যে সমস্ত অপরাধমূলক কাজগুলো আমরা দেখি, তার ধরনগুলো হয়তো আলাদা আলাদা, কিন্তু ভিত্তি এই লিঙ্গ বৈষম্য। সেটা কি? ক্ষমতাবানের দুর্বলের ওপর শাসন কায়েম। বিষয় সম্পত্তির মালিকানায় আইনগতভাবে আমরা জানি মেয়েদের অধিকার আছে, এটা আমরা জানি, কিন্তু বাস্তবে সেই অধিকারের লাগাম কার হাতে থাকে? পুরুষ প্রতিনিধির হাতে। একই পরিস্থিতি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও। পারিবারিক ক্ষেত্রে আপনারা ভেবে দেখুন, কোন দেখা গেল যে বাবার মানে পৈতৃক সম্পত্তি যেটা, সেটা মেয়েটি চাইছে না, কারণ তার প্রয়োজন নেই, এবং তার যে ভাই বা দাদা, তার অবস্থা খুব ভালো নয়, সুতরাং সে ওই সম্পত্তিটা ছেড়ে চাইছে। সে ভাবছে, ছোটবেলা থেকে বলেছি সে সম্পত্তি পাক, আমি আর কেন, আমার দরকার নেই, চলবে না। হাজবেন্ড তার মতে মত দেন তাহলে খুব ভালো, মত না দেন না রে কি করবো, দেখ আমার কিছু করার কেন, এই সম্পত্তির উপর তার নয়। আবার একই রকম ভাবে উল্টোটাও সত্যি, বিপরীতটাও সত্যি। মানে আমি এমন কথা বলছি না যে মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তি চায়, কিন্তু আমি যে মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তি নেবে কিনা, কিন্তু কিনা তার সিদ্ধান্ত সে নিজে নিক, কেন সেখানে তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হবে? আমার একদম পরিষ্কার। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সমাজের প্রত্যেকটা স্তরে একটা সুস্থ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন, যেখানে নারী পুরুষের সমতা থাকবে এবং পুরুষের মতোই নারী মানুষ হিসেবে সমান স্বাধীনতা, সমান অধিকার, সমান সুযোগ পাবে নিজেকে প্রকাশ করার, প্রতিষ্ঠিত করার। আসলে আমি যেটা বলতে চাইছি তা হলো নারী পুরুষের সম অংশীদারত্বের মাধ্যমেই ক্ষমতায়ন সম্ভবপর। নারী ক্ষমতায়ন মানেই তো পুরুষের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া নয়। এটা কেন যে সবাই বোঝেন না আমি জানি না। এই কি ক্ষমতা কি একটা মানে পাত্রের মধ্যে রয়েছে যে পুরুষ রেখেছেন, নারী কমে আছে, এবার নারীকে দিতে হয় বেশিটা, তাহলে পুরুষের ভাগে কম পড়ে যাবে? বিষয়টা তো এমন নয়। পুরুষ যদি সম অধিকার ও দায়িত্বের প্রেক্ষিতে সাংসারিক কাজ, মানে যাকে আমরা বলি অন্দরমহলের কাজ, মানে যেটা নাকি একেবারে মেয়েলি কাজ বিদিন কোট, তাতে নারীর সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে এবং নারীরাও যদি পুরুষের বাইরের কাজ ভাগ করে নেয়, তাতে কারোরই তো অহংকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আমাকে আমার ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় বলে বা অন্য কোথাও বলতে গেলে বলে, ম্যাডাম তাহলে মেয়েরা কেন বেকার ছেলে বিয়ে করে না, ছেলেরা তো বেকার মেয়ে বিয়ে করে। দেখুন কথাটার মধ্যে মানে একটা না বোঝা মানসিকতা রয়েছে। মেয়েরা, বেকার মেয়ে সে শুধু অর্থ উপার্জন করছে না, কিন্তু বাড়িতে শ্বশুর বাড়িতে আসার পর সে কি কোনো কাজ না করে বসে থাকে? মানে আমি দেখেছি অনেকেই বলেন, আচ্ছা আপনার ওয়াইফ কি করেন? আমার ওয়াইফ কিছু করে না, প্রথম লাইনটা এটা। দ্বিতীয় লাইনটা, ও হাউস ওয়াইফ। অ্যাজ ইফ হাউস ওয়াইফ হওয়া মানে হচ্ছে কোনো কাজ না করা। এই যে মানসিকতা, এই মানসিকতার তো কোনো মানে নেই। একটি বেকার ছেলেকে, ওই সেই অর্থে বেকার,
বেকার ছেলেকে একটি সাকার মেয়ে যদি বিয়ে করে, সেই ছেলেটি কতদিন পর্যন্ত আপনারা বলতে পারেন যে বাড়ির কাজকর্ম ইত্যাদি যা মেয়েরা অত্যন্ত মানে অহংকারের সাথে করে থাকে, সেই কাজটা অহংকারের সাথে করতে পারবে? তার ইগো হার্ট হবে না? কিছুদিনের মধ্যেই তার মনে হবে না যে তার ওয়াইফ তাকে দয়া করছে? ভয় 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 তো যেসব মহিলারা চাকরি করেন তাদের তো ভয় ভয় থাকতে হয় হিসেব চাওয়ার ক্ষেত্রেও। বারবার মনে হয় যে বাবা হিসেব চাইলে আবার যদি কিছু মনে করে, ও তুমি আমার কাছ থেকে টাকার হিসেব চাইছো, কিন্তু উল্টো দিকে পুরুষ কিন্তু সর্বদাই, যেহেতু তিনি নিজে অর্থ উপার্জন করেন, তিনি কিন্তু হিসেবটা, এবং নেওয়ার মধ্যে কোনো খারাপ কিছু তো নেই, টাকা গুনে নিই টাকা গুনে দিই, সংসারটা তো দুজনের। তাহলে যদি সেখানে কি করে চলা হয় উভয় প্রেক্ষিতে, অন্যায়টা কোথায়, ভুলটা কোথায়? আমি জানি না এর মধ্যে ভুল কোথায় অন্যায় কোথায়, আমার জানা নেই। যাই হোক, এই যে আমি বলছি যে যদি পুরুষ বাইরের কাজ ভাগ করেন, পুরুষের বাইরের কাজ মেয়েরাও ভাগ করে নেয়, তাহলে তো কারোরই অহংকার ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু ওই যে বলছিলাম একটু আগে লিঙ্গ অসমতার কথা, সেই বিষয়টা যে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে পুরুষের, এবং শুধু পুরুষের নয়, অবশ্যই নারীর মন সেটা পায় না। তো এই যে লিঙ্গ অসমতা, এটা কিন্তু দূরীভূত হতে পারে, হওয়া সম্ভব একমাত্র লিঙ্গ সংবেদনশীলতার মাধ্যমেই, যার ফলে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে, যার ফলে প্রকৃত অর্থে সামাজিক প্রগতির পথ সুগম হবে। এখন দেখা যাক জেন্ডার সংবেদনশীলতা বা লিঙ্গ সংবেদনশীলতা বলতে আমরা কি বুঝি। এই ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু যদিও আমরা জানি, তবু আমি আবার বলবো, আমি বারবার বলবো, যাতে এক কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে অন্য কান দিয়ে বাইরে না চলে যায়। কখনো কখনো কোনো সময় যেন তা মরমেও কষে, তা যেন মনকে স্পর্শ করে। কারণ নারীর প্রতি পুরুষের এই যে অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্য, তার তীব্রতা এমন একটা ক্ষেত্র, আমি জানি না কেন, যেখানে সভ্যতা কোনো উপর দিয়েও প্রবেশ করতে পারে না বা তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এই যে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য বা বৈষম্যমূলক আচরণ, সেই লিঙ্গ শব্দটা, সেটা তো ইংরেজি সেক্স শব্দের প্রতিশব্দ নয়, যা প্রাকৃতিক দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে, বরং তা জেন্ডারের প্রতিশব্দ, যেটা সর্বার্থে সামাজিক কিছু শব্দ আমি প্রয়োগ করছি, এই সেভাবেই তা বুঝুন। বাস্তবিক পক্ষে এই পিতৃতন্ত্র কিন্তু আমার পরিচয় নির্ভর করে এই মানুষের ভাগ করা হয়েছে সমগ্র মানব সমাজের করে মেয়েকে কতকাল গেছেন মানুষ হিসেবে হিসেবে তৈরি করে, তৈরি তো আর করা যায় না ওইভাবে, পোট্রে করে, কেমন সেইভাবে দেখায়। ব্যাপার হলো, আমাদের মনে হতে পারে যে এই যে লিঙ্গ অসমতার ধারণা, এই ধারণাটা যেহেতু লিঙ্গ বলছি, এটা তো পুরুষের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু বাস্তব তথ্য বা সত্য হলো, মানে সেই কোন অজ্ঞাত যুগ থেকে জানা নেই আজ পর্যন্ত মেয়েদের প্রতি যে বঞ্চনা, যে অত্যাচার, যে হিংসাত্মক নিপীড়ন চলছে বা চলেছে,
তার অনিবার্য পরিণতি হলো বলা যায় সম্পূর্ণভাবে এর ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রযোজ্য হয়। সম্মান, তার যে স্বাধীনতা, তার যে অধিকার, সেটা এই সমাজ ভাবে যদি চলে দেখুন হবে এখানে রেখে ভাবে এই যে
আবার এসে গেছি আমি, আবার এসে গেছি, চিন্তা নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। পর্যন্ত আমান এবার এবার তো কথা বন্ধ না, যন্ত্র বলছি। যাই হোক, এসব তো হতেই থাকবে, এটা নিয়ে এত ঠিক আছে। আমি এখানে বলছিলাম বলি, এই আমি বলছিলাম যে পরিবার কিভাবে শুরু করে এবং কিভাবে তাকে কথাটা তো পরিষ্কার নয়, মানে স্পষ্ট আসছেও না। হ্যালো, এই হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম, এখন আসছে, মাঝে মাঝে একটু কেটে যাচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে একটু কেটে যাচ্ছে। এখন বলুন, কন্টিনিউ করুন আপনি। ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম, হ্যালো, বলুন বলুন ম্যাম। আচ্ছা, বেশ বেশ, আমি একটু এটাকে বন্ধই রাখ। ম্যাডাম ভিডিওটা অফ রাখুন। হ্যাঁ, আপনি ক্যামেরাটা হ্যাঁ অফ হ্যাঁ, রাখুন। আমি অফ রেখেছি। এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তো এই আমি যেটা বলছিলাম যে এই ধরনের সামাজিকীকরণ এটা কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। তারাও কিন্তু মানে পুরুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু পুরুষ সুলভ আচরণে অভ্যস্ত হওয়ার ট্রেনিং একইভাবে চলতে থাকে। দেখুন, পুরুষের কাছে সমাজের প্রত্যাশা কি? বলিষ্ঠতা, কে শরীরে এবং মনে। সে হবে সাহসী, যুক্তিনিষ্ঠ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ব্যক্তিত্বময় এবং প্রয়োজন পড়লে সে আক্রমণাত্মকও হবে। আর মেয়েদের কাছে মেয়েদের কাছে প্রত্যাশা কিরকম? নম্রতা, দেখুন আমার গলার স্বরই পাল্টে যাচ্ছে। নম্রতা, দরদি অনুভূতি, লজ্জাশীলতা, কোমলতা, সৌন্দর্য, সব থেকে মেইন পয়েন্ট। জন্মগত হলে তো ভালো, না হলে কিন্তু বিভিন্ন রূপটানের সাহায্যে তাতে প্রলেপ লাগাতে হবে। যাই হোক, বলছিলাম নারীর কাছে প্রত্যাশা নিয়ে। আচ্ছা, এখানে একটা ছোট কথা আমি একটু আমার ছাত্রীদের জন্য একটু বলবো, আমার যারা এখানে ছাত্রীরা আছে তাদের জন্য বলবো যে দেখো, ছোটবেলা থেকেই কিন্তু মেয়েদের মধ্যে নিজেকে সাজিয়ে তোলার, সুন্দর হবার প্রচেষ্টার যে বীজ মন্ত্র সেটা কানে দিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই ধরনের নানা রকমের উপকরণের যোগানও কিন্তু দেওয়া হয়। যেমন কানের দুল, গলার হার, চুড়ি, লিপস্টিক মানে চোখের রং, ঠোঁটের রং, আর তার সাথে হলুদ, বেসন, সর, ফর্সা হওয়ার ক্রিম, এই সমস্তই কিছু কিন্তু জড়িয়ে থাকে তার মেয়েবেলা থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত। কিন্তু তারা এটা বোঝে না যে এই সমস্তই, মানে তোমরা এটা বোঝো না যে এই সবকিছুই কিন্তু তোমাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হবার লক্ষ্যকে অস্থির করে তুলবে এবং তোমাদের এই যে সাফল্য, তোমরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হবে, সেই সাফল্য লাভের পথে এগুলো কিন্তু প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। আমি প্রখ্যাত সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনের কথা ধার করে বলি। তিনি বলেছিলেন যে নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে যদি মেয়েরা সামান্য সচেতন হতো, তাহলে তারা নিজেরাই বুঝতো যে জগতে যত ধরনের নির্যাতন আছে মেয়েদের বিরুদ্ধে, সবচেয়ে বড় নির্যাতন হলো মেয়েদের সুন্দরী হওয়ার জন্য লেলিয়ে দেওয়া। সুতরাং তোমাদের কাছে বাবা আমার অনুরোধ, শরীরকে না সাজিয়ে বা সেই সব বিষয় গুরুত্ব না দিয়ে জীবনটাকে সাজাও। আর্থিকভাবে তোমরা স্বনির্ভর হয়ে ওঠো, তাহলেই দেখবে বাদ বাকি আপনা আপনিই হবে। যাই হোক, বলছিলাম নারীর কাছে প্রত্যাশা নিয়ে। সব থেকে বেশি নারীর কাছে যেটা প্রত্যাশা থাকে আমাদের সমাজের, সেটা হচ্ছে নিঃশর্ত বশ্যতা স্বীকার, মানে বা বশ্যতা স্বীকারের মানসিকতা, যাকে সরলভাবে বলা হয় মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। হাজার লাঞ্ছনা, অত্যাচার, প্রতিকূল অবস্থা, সেখানেও আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে মানিয়ে চলাই কিন্তু প্রত্যেকটি নারীর কাছে কাম্য।
কিভাবে সমাজ তার আরোপিত নির্দিষ্ট ভূমিকায় ধীরে ধীরে নারীকে পটু করে তোলে, তার ছবি কিন্তু আমাদের কাছে খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আচ্ছা, আমি একটু জিজ্ঞাসা করি, আমাকে আর কতটুকু সময় দেওয়া হবে? ম্যাম আপনি বলুন। মৃণাল বা প্রজ্ঞা, হ্যাঁ আপনি বলুন ম্যাম। বলবো একটু? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে একটুখানি টক করে টুকে দেবে, তাহলে কোনো অসুবিধা না। হ্যাঁ, আমি তাহলে আমরা খুব ভালোভাবে শুনছি ম্যাম, আপনি বলুন। আচ্ছা, বেশ বেশ, থ্যাংক ইউ। এই যে আমি বলছিলাম কিভাবে সমাজ তার ভূমিকায় নারীকে পটু করে তোলে। দেখুন, ছোটবেলা থেকে ছবির বই, খোকা কাঁধে ছিপ নিয়ে বীর বিক্রমে মাছ ধরতে যাচ্ছে। সে মাছ যদি চিলে নিয়েও যায়, তার বিক্রম কিন্তু কমে না। আর খুকু বেচারি পুতুল খেলা, পুতুল ছেলে মেয়েকে পোশাক পরাচ্ছে, ঘুম পাড়াচ্ছে, রান্না করছে, মানে সে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে। তার বারণ জোরে হাসতে, জোরে কথা বলতে, কোনো বিষয় প্রতিবাদ করতে, সবটাই কিন্তু তার যেন সেই আমাদের তাসের দেশ রবীন্দ্রনাথের ছিল, চলো সমান পথে চলো নিয়ম মতে, এই যে গল্পটা, এই যে বিষয়টা, সেইটা কিন্তু তাকে মেনে চলতে হয়। কেমন দুর্বলতা, কান্না, এই সমস্তই কিন্তু নারীর বৈশিষ্ট্য। তাই পুরুষ শিশুকে মেয়েদের মতো সবসময় বারণ করা, এই ছিচকাদুনের মতো কাঁদবি না তো। কি মেয়েদের মতো কাঁদিস? মেয়েদের মতো কাঁদিস, কারণ তাতে তার পুরুষত্বের অপমান হয়। আবেগের বশীভূত হওয়া পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ, কারণ আবেগের বশীভূত হলেই সেটাতে সমাজে কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা নেগেটিভ অর্থ সেখানে মানে নেগেটিভ অর্থ তার বোঝায়। একজন পুরুষের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সব থেকে অপমানজনক হলো তাকে, যেটা মাঝে মাঝেই বলা হয়, এবং ছেলেটা কেমন লেডিস বলা হয় না, কারণ মেয়েলি। এই লেডিস বিশেষণে বিশেষিত হওয়া তার কাছে কিন্তু সব থেকে ভয়ঙ্কর অপমান। বিজ্ঞাপনেও আমরা দেখতে পাই পুরুষের জন্য আলাদা কসমেটিক্স, আলাদা পারফিউম। কেন না, নারীর জন্য যে কসমেটিক্স তৈরি হয় সেগুলো যদি তারা ব্যবহার করে তাহলে নাকি তারাও নারী হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই বিজ্ঞাপনেও কিন্তু আমরা দেখি লিঙ্গ সমতার মানে বিজ্ঞাপনকে আমরা লিঙ্গ সমতার একটা প্রধান ধারক বলে কিন্তু মনে করতে পারি। ছোট্ট করে একটু বলি, না বললে মানে ওই আপনাদের কাছে এসেছি যখন একটু সুযোগ পেয়েছি একটু বলে যাই। সামাজিক মাধ্যম বা টিভি ভেবে দেখুন, সেখানে মানে যে বিজ্ঞাপনে, সেইগুলোতে যে বিজ্ঞাপনের চমকে আমরা মজে থাকি, সেখানে কিন্তু সবসময় নারীকে কিভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে? রূপসী প্রেমিকা, সদা হাস্যময়ী, সেবা পরায়ণা গৃহিণী, আদর্শ মা, রান্নাঘরে যার একচ্ছত্র অধিকার, যে কখনো ফুলকো ফুলকো রুটি তৈরি করছে এবং পরিবারের প্রিয়জনদের পরিবেশনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে জীবনের আনন্দ, অথবা কখনো একই সঙ্গে নিজের এবং পরিবারের খেয়াল রাখার মধ্যে দিয়ে হয়ে উঠছেন দশভুজা দুর্গা। ক্লান্তিহীন সুশ্রী মুখে অমলিন হাসিযুক্ত এই যে অলরাউন্ডার মহিলা, অলরাউন্ডার নারী, তার অস্তিত্ব কি আদৌ বাস্তবে আছে বা থাকা কি সম্ভব? অমানসিক পরিশ্রম কি নারীকে ক্লান্ত বিধ্বস্ত করে তোলে না? আর যারা ঘর আর কর্মক্ষেত্র দুই নিখুঁতভাবে সামলানোর চেষ্টা করে বিফল হন, অবসাদে হতাশায় মানসিকভাবে ধসে যান, তাদের নিয়ে তো একটা আলাদা অন্যদিন বলার সময় আমি রাখবো, সেদিন তো অন্য কথা হবে। কিন্তু আসল কথাটা হলো, শুধু নারী কেন, কোনো মানুষের পক্ষেই এই 10 দিক সামলানো সম্ভব নয়। তাহলে এমন কল্প নারী মানুষের কাছে তুলে ধরার তাৎপর্য কি? আর পুরুষকে দেখুন বিজ্ঞাপনে কি দেখানো হচ্ছে? তিনি পরিবারের আর্থিক যে সুরক্ষা তার কর্ণধার। তিনি ইন্স্যুরেন্স করেন, লাইফ ইন্স্যুরেন্স করার মাধ্যমে তিনি হয়ে যান আদর্শ স্বামী, আদর্শ বাবা। মানে এই সব ক্ষেত্রগুলোতে কিন্তু নারীর প্রবেশ নিষেধ। হ্যাঁ, নারী মাঝে মধ্যে বাস্কেটবলের কোর্টে গোল দেয় ঠিকই, কিন্তু সেটাও পুরুষের সাহায্যে। সিনেমা, সিরিয়াল যেখানে বলবেন, সর্বত্র পুরুষ বা হিরো হলো বুদ্ধিমান, শক্তিমান, সে হলো রক্ষক। এমনকি যেসব ভিলেনদের দেখতে পাই আমরা, মানে খলনায়ক, তারাও কিন্তু বেশ সবল, শক্তপোক্ত, কৌশলী, এবং তাদেরও বুদ্ধিমত্তা মানে একটা অসম্ভব মাত্রায়। আর নারী চরিত্রগুলো, বিশেষ করে নায়িকা,
তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপাদ মস্তক যৌনতার আবেদনে মোড়া, সর্বক্ষণ ফিটফাট, স্বর্গের উর্বশী এবং সম্পূর্ণভাবে, যেটা মূল কথা, পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। এখানেও কিন্তু সেই পিতৃতন্ত্রের কেরামতি যা ভোগ্যরূপে নারীকে প্রজেক্ট করছে এবং পুরুষের তুলনায় তাকে নিম্ন স্তরের প্রাণী হিসেবে তার অবস্থানকে টিকিয়ে রাখছে। কোনোভাবেই যেন নারী এটা ভাবতে না পারে যে সে পুরুষের সমকক্ষ। আমি উপরে যাওয়ার কথা বলছি না। তো মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তার মানে এই যে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রূপে পরিবার, তা যদি লিঙ্গ সংবেদনশীল ভাবে পুরুষ আর নারীর ভেদ না করে প্রত্যেকটা শিশুকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, তাদের একই রকম আচরণ ও শিক্ষা দেয়, তাহলে এই অসমতা নিশ্চিতভাবে আস্তে আস্তে কিন্তু কমে যাবে। আসার কথা এটাই যে বর্তমান সময়ে কিন্তু এই ধরনের পরিবারের সংখ্যা খুব কম মাত্রায় হলেও শহরাঞ্চলে আমরা দেখতে পাই বাড়ছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে একই রকম কথা। কলেজে কিভাবে, কলেজ বা ইউনিভার্সিটি শিক্ষাক্ষেত্র যেখানে পরিবারের পরেই শিশুর এই লিঙ্গ নির্মাণ তৈরি হয়, সেখানে কিভাবে লিঙ্গ সমতা আনতে পারি সেইটুকু আমাকে বলতেই হবে, না বললে আমার দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেখুন, এই যে সামাজিক লিঙ্গ বৈষম্যের প্রভাব, তা কিন্তু স্কুল কলেজেও প্রবলভাবে লক্ষ্য করি আমরা। মেয়েদের জন্য আলাদা ধরনের খেলার ব্যবস্থা, বিশেষ বিশেষ কাজে ছেলেরা থাকবে, বিশেষ বিশেষ কাজে মেয়েরা থাকবে। যেমন ধরুন একটা উদাহরণ দিই, মানে আজকেই আমি যখন আসছি ইউনিভার্সিটির দিকে আমার এই উদাহরণটাই মনে হলো যে এটাই আমি দেব। যে ধরুন আজকের ওয়েবিনারটা যদি সেমিনার হতো, আমরা পালপাড়া কলেজে যেতাম, তাহলে কলেজের গেট থেকে সেমিনার রুম পর্যন্ত আমাদের নিয়ে যেত ছেলেরা। তারাই সারাদিন ধরে ডেকোরেশনের কাজ করেছে, দৌড়াদৌড়ি করেছে। হ্যাঁ, আলপনাটা মেয়েরা দিয়েছে, জলের বোতল আনতে দৌড়চ্ছে, চা আনতে দৌড়চ্ছে, কিন্তু বরণ করবে মেয়েরা। সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরে সেজে গুজে তারা তৈরি। কেন? কারণ হলো এই দৃশ্যটি মনোহর, এই দৃশ্যটার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের গল্প আছে, তথাকথিত সৌন্দর্যের গল্প। আমি আজও বুঝি না যে কেন ছেলেরা বরণ করে না, কেন অনুষ্ঠানের মানে এই বিভাজন। মেয়েরা কিন্তু এই ধরনের মানে মেয়েদেরকে আমি ছাড় দিচ্ছি না, মেয়েরাও কিন্তু এই ধরনের কাজেই সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ। তারা বেশ অনুষ্ঠানের দিন শাড়ি পরে সুন্দরভাবে সেজে গুজে একসাথে মিলে গল্প টল্প করবে। দৌড়াদৌড়ি করা, পরিশ্রমের কাজ করা তাদের না পছন্দ। কিন্তু আসলে তো এটাও বিভাজন। আমি কোনো অনুষ্ঠানে মেয়েদের বিভিন্ন ভূমিকায় যত ছবি তুলতে দেখি, ছেলেরা তার সিকিভাগও তোলে না। তার কারণ কিন্তু মেয়েরা নয়, তার কারণ হলো মেয়েদের মাপা হয় সৌন্দর্যের ভিত্তিতে, আর পুরুষকে মাপা হয় তার বুদ্ধিবৃত্তি, সাহস এবং কনফিডেন্সের ভিত্তিতে। এমনকি দেখুন না, প্রবাদেও তো রয়েছে, যখন আমরা বলি পহলে দর্শনধারী ফির গুণ বিচারী, এই কথাটা তো মেয়েদের জন্য। আর যখন বলি ধর সোনার আংটি আবার বেঁকা, এটা কিন্তু পুরুষদের জন্য। আবার কবিতার, যদি কবিতার কথা একটা ভেবেছি, যে এই যে আমরা একটা কবিতা শুনি, আটুল বাটুল শ্যামলা সাটুল, শ্যামলা গেল হাটে, শ্যামলাদের মেয়েগুলো পথে বসে কাঁদে, আর কেঁদো না, আর কেঁদো না, ছোলা ভাজা দেবো। লাস্ট লাইন, এবার যদি কাঁদো তবে তুলে ছাড় দেবো। মানে একটা লিমিট অবধি তোমার কান্না, যে কান্না আমি তোমাকে কাঁদতে শিখিয়েছি সেটা একটা লিমিট অবধি সহ্য করব, কিন্তু কোন জায়গায় গিয়ে তোমার কান্নাও আর সহ্য করা হবে না সেটাও আমি ঠিক করবো। আর খোকার ক্ষেত্রে কি, খোকা আমার সোনা চাঁদের আলোর কণা, শ্যাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেবো দানা, তোমরা কেউ করো না মানা। কি অদ্ভুত রকমের বিভাজন। মূল কথা হলো যে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য লিঙ্গ সংবেদনশীলতার মাধ্যমে নারীর প্রতি করা যাবতীয় বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটাতে হবে। ঘটবে কথা বললে আর চলবে না, ঘটাতে হবে। যার ফলে শুধুমাত্র যে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে এমন নয়, পুরুষেরও মুক্তি হবে। এই কথাটাও আমি প্রতিটা জায়গায় বলি। এই যে আমরা ভাবি পুরুষ মাত্রই অত্যাচারী, পুরুষ মাত্রই ধর্ষক, এই ধরনের নমর্থক বিশেষণ থেকে পুরুষ কিন্তু তাহলেই মুক্ত হবে। সে সাংসারিক কাজে অপটু, সে সন্তান প্রতিপালনে অক্ষম, সে আবেগহীন, পুরুষের নাকি আবেগ নেই, মমতা নেই, সে শুধুমাত্র একটা যৌক্তিক কাঠামো, এই জাতীয় যে সমাজ আরোপিত মূল্যায়ন, তাও কিন্তু আর তার ক্ষেত্রে থাকবে না। আসলে বৌদ্ধিক সামর্থ্য, যাতে নাকি পুরুষের একচেটিয়া অধিকার, তার সাথে আবেগের
যা নাকি দুর্বল নারীর একমাত্র মূলধন, এই দুটোর মধ্যে তো কোনো সংঘাত নেই। প্রজ্ঞাবান পুরুষও বেদনা অনুভব করেন এবং তা স্বীকার করার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই। অনুভূতি প্রবণ না হলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। এই ব্যাপারগুলো যদি পুরুষের বোধগম্য হয় তাহলেই কিন্তু সে লিঙ্গ সংবেদনশীল হতে পারবে, সমাজ লিঙ্গ সংবেদনশীল হয়ে উঠবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র মিথ মানে উপকথা না হয়ে বাস্তবে তার রূপায়ণ ঘটবে। আমি পুরুষের কথা কেন বারবার বলছি, লোকে বলবে মেয়েরাই তো পারে, পুরুষকে দায়িত্ব দেওয়ার কি দরকার? না, পুরুষকে দরকার, কারণ পুরুষের পুরস্কারের যে অহং সেটাই কিন্তু নারীকে অনেক মাত্রায়, বেশ অনেকটা মাত্রায় অধিকারহীন করে রেখেছে। তাই নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর যদি হয় তাহলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই অর্থ স্বাধীনভাবে খরচ করার অধিকার তার থাকে না। আগেও এটা আমি বারবার বলেছি, তার কারণ ওই ফিনান্সিয়াল বিষয়টা নাকি মেয়েরা ভালো বোঝে না। এই যে ভাবনা, এই ভাবনার উৎসও কিন্তু সেই দমনের রাজনীতি। আপনারা ভাবুন না, যে বুদ্ধি দিয়ে টাকা রোজগার করতে পারছে সেটা খরচ করার মতো বুদ্ধিবৃত্তি তার থাকবে নাকি? হয় নাকি? শেষে আমি একটা কথাই বলবো, আমি শেষ করে এনেছি, শেষে আমি একটা কথাই বলবো এবং সেটা যা হয় হোক আমি ভিডিও অন করেই বলবো, যে দেখুন, একজন নারী মাথা নিচু করে অন্যায় মেনে না নিয়ে যুক্তিযুক্ত ভাবে যদি প্রতিবাদ করে তাহলেই সে ঝগড়ুটে হয়ে যায় এমন কিন্তু নয়। আরশোলা দেখে ভয় না পেয়ে লজ্জা লজ্জা মুখে কথা না বলে স্ট্রেট কাট যদি কথা বলে তাহলে সে যে নারী হয় না এমন নয়। আবার পুরুষও যদি সে মাকড়সা দেখে ভয় পায়, সে যদি নাচ শেখে, ঘরোয়া কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়, অন্তত মানে এই বিষয়গুলোর মধ্যেই যদি সে ভালো থাকে তাহলেও তার পুরুষত্বের হানি হয় না। এই সত্যটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে স্বীকার করতে হবে, অন্তত নিজের কাছে। যদি এটা আমরা স্বীকার না করি তাহলে লিঙ্গ সংবেদনশীলতার যত ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হোক, সেটা শিক্ষাগত হোক, আইনগত হোক, সাংস্কৃতিক বিষয়গত হোক, কোনো লাভ নেই। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি যদি না পাল্টায়, মানসিকভাবে যদি আমাদের পরিবর্তন না হয়, মানে যে সমাজটা কিন্তু শুধু পুরুষ নিয়ে নয়, পুরুষ নারী উভয়ই আছেন। আমি অনেক মহিলাকে বলতে শুনেছি যে আমার হাজবেন্ড না এটা পারেন না, এটা করতে পারে না। কে বলেছে পারে না? আপনি ছেড়ে দিয়ে দেখুন, অবশ্যই পারবেন তিনি। তিনিও তো একজন মানুষ, আপনি যদি মানুষ হিসেবে সেটা করতে পারেন তিনিও পারবেন। সুতরাং প্রত্যেক নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে এই আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আনতে হবে, বিশেষ করে নারীর মধ্যে। যাতে, শেষ করব আমি আমার খুব প্রিয় কবি মল্লিকা সেনগুপ্তর ভাষায়, হে পুরুষ, নারীকে এই কথা বলতেই হবে, হে পুরুষ, হে আবহমানের সঙ্গী, যদি জিজ্ঞেস করো তোমার কাছে কি ব্যবহার আশা করি, আমি বলবো মানুষের কাছে মানুষের ব্যবহার। যেরকম বলেছিলেন পুরু আলেকজান্ডারকে, রাজার সাথে রাজার ব্যবহার। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম। আপনি আজকের যে বিষয় লিঙ্গ সংবেদনশীলতা এবং নারী ক্ষমতায়ন, এই বিষয়টি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করলেন। আমরা মানে খুব উপভোগ করলাম, যদিও মাঝে নেটওয়ার্ক একটু সমস্যা দিচ্ছিল, যান্ত্রিক গোলযোগ হচ্ছিল, কিন্তু আমরা খুবই উপভোগ করেছি। এবং সব থেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা, আজকে আমাদের এই ওয়েবিনারটি করার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস স্প্রেড করা, যেটা আপনার বক্তব্যের মাধ্যমে আমার মনে হয় সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে। সেই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি যে বিষয়গুলো, আমি একটু বলি একটা কথা এই বিষয়ে, আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো, বা এই বিষয়ে হকের অধিকারী হচ্ছে মৃণাল। মৃণাল আমাকে প্রথম থেকে বলে এসছে, ম্যাডাম আলোচনাটা কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের জন্য, ওদের মধ্যে যাতে অ্যাওয়ারনেস বাড়ে সেই জন্য। সুতরাং আপনি কিন্তু সেই দিকটা মাথায় রাখবেন। তো সেটাই মাথায় রেখেই সাজিয়েছি ম্যাডাম। এবং আমি সবটাই মাথায় রাখলাম। আপনি যাই করুন, মিনালের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবেন না, আমি মরে যাব। না না না,
এবং আপনার মানে অত্যন্ত বিজি শিডিউলের মধ্যে আপনি সময় দিয়েছেন, এবং আমরা আশা রাখবো ভবিষ্যতেও আপনাকে যাতে আমরা পাই, এবং এরপর অনলাইন মোডে নয়, আপনাকে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে একদম আসতে হবে, এবং এসে আমরা অবশ্যই একটি সেমিনার করব, তাতে আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে। অসংখ্য প্রজ্ঞা নিশ্চয়ই প্রজ্ঞা আসবো। প্রজ্ঞা তোমাকে জানিয়ে রাখি, আমরা অলরেডি আইসিপিআর এর একটা প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি, তাতে অফলাইনে হবে এবং ম্যাডাম তাতে স্পিকার আছেন, যদি আমরা সাকসেসফুল হই আর কি, উনি আছেন স্পিকার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ধন্যবাদ ম্যাডাম, অসংখ্য ধন্যবাদ। কারোর যদি কিছু প্রশ্ন আছে কি হ্যাঁ, আদৌ? ছাত্রছাত্রীদের বলছি, তোমাদের যদি বা আমাদের ফ্যাকাল্টিদের উদ্দেশ্যেও বলছি, কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ম্যাডামকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। ছাত্রীদেরও বলছি, তোমরা প্রশ্ন করতে পারো। ম্যাম খুব সহজ ভাষায় বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন, তোমাদের ঠিক সহজ ভাষায় উত্তর দেবেন। তোমাদের মনে কোনো একদম সুবিধা থাকলে বা কোনো বিষয়ে কিছু বা ভবিষ্যতের কোনো পরিকল্পনা, যা খুশি বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো। ঠিক আছে, ওদের সাথে আমার না হয় অফলাইনেই দেখা হবে। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম, অসংখ্য ওই যে ধন্যবাদ। বললাম চোখটা দেখতে পাচ্ছি না তো, না কার প্রশ্ন আছে আর কার নেই। ছাত্রীরা একটু তোমরা যদি থাকো, একটু ম্যামকে একটু ভিডিওটা অন করে যদি দেখাও, একজন দুজনও যদি থাকো ভালো হয়। যাকগে দেখে নেবো, অফলাইনেই দেখে নেবো ওদের আমি। ওকে ম্যাম, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আচ্ছা, আপনি যে বিষয়গুলি বললেন সেগুলি আমি একটু খুব সংক্ষেপে বলছি। আপনি লেভেল থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন, এবং লেভেল থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন, এবং সামাজিক সাংসারিক পেশাগত ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতার কথা বলেছেন, নারীর আত্মসম্মানের কথা বারবার বলেছেন, যেটা কখনোই যাতে বিকিয়ে না যায়, এবং নারী যাতে আত্মসম্মান দ্বারা পুরুষের সমকক্ষ হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নারীরাই নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সে বিষয়টি থেকে নারীদের বেরিয়ে আসতে হবে। সমাজ এবং পরিবারের যে স্টিরিওটাইপ কনসেপ্ট রয়েছে সেগুলোর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যে প্রেজুডিস গুলো রয়েছে সেগুলোর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, তাহলেই আমাদের উন্নয়ন সম্ভব। আমাদের আগের যিনি অনারেবল স্পিকার ছিলেন উনিও বলেছিলেন যে আমাদের সোসাইটিতে ডেমোক্রেসি দরকার, সেই বিষয়টি আমার মনে হয় বারবার প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের দুজন স্পিকারের বক্তব্যের মাধ্যমেই। এছাড়া সর্বোপরি আপনি বলেছেন নারীর আত্মপ্রত্যয়ের কথা, এবং অনেক উদাহরণ দিয়ে সেগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা খুবই অনুপ্রাণিত হলাম আপনার বক্তব্যের মাধ্যমে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমরা আমাদের ওয়েবিনারের একদম শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছি। এবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্ব। আমি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ইংলিশ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর সুজিত মণ্ডলকে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানটি করার জন্য এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য। সুজিত। হ্যাঁ দিদি, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। And thank you very much, Dr. Purba Bhattacharya Madam, for inviting me to the process to proceed through this vote of thanks. The session, I'm extremely elated for this webinar on gender sensitization and women empowerment issues, challenges, and strategies. So before wrapping the session, I, Sujit Mondol, on behalf of the Gender Sensitization Cell of the IQAC of our college, honestly need to convey our heartiest thanks to all the audiences, faculty members, non-teaching staff, and students, without whose presence the program as well as the entire arrangements would have gone in vain. So thank you all for participating this engaging session with rapt attention. We are to show our gratitude and thankfulness to Honorable Principal Dr. Pradipta Kumar Mishra sir for his immense support as well as enthusiasm to such productive programs
and for welcoming the session. We are extremely then proud to other delegates today for having the session with us, especially Professor Dr. Gitanjali Das, the Honorable Vice Chancellor of Berhampur University, as the distinguished keynote speaker of today's webinar. She, being the center of attraction, has enlivened the session through her analytical discussions on different aspects of feminism, the consciousness raising, and different amendments in the Indian Constitution for women. So we have been made familiar through her speech in the picturesque details about various aspects, various modes of women empowerment in the democratic country like India in the truest sense. So thank you, madam, for such a wonderful session. Next, we would cordially like to thank Dr. Papia Gupta, Professor, Department of Philosophy and Life World of Vidyasagar University, West Bengal, for spending a very valuable slot with us despite her extremely busy schedule. We are indeed very happy to have with us today as the other honorable eminent resource person in this webinar. Dear Papia, the always brings newer dimensions of thought process, especially if the topic of discussion is related to gender sensitization and women empowerment. And today's session was not an exception as well. She has very nicely projected the duality of the male-dominated patriarchal society in India and the subjugation of women. We got her stark remarks on the worship and the desire of feminine beauty, the qualities, as well as the Devika and Sevika concept of the women. So we are highly enriched and extremely pleased, and we have got the various measures to construct the perfect society, both with the both parts, that is the female as well as the male, as being the counterparts of that. So thank you, Didi. Thank you very much. And furthermore, Thank you. we are okay. Thank you, Didi. And furthermore, we are thankful and indebted to Mrinal Kanti De, HOD of the Department of Philosophy, and the member of this IQAC of our college. And then I'd like to show our gratitude and thankfulness to Dr. Aniruddha Sinha, Assistant Professor of Mathematics Department, and obviously the coordinator of IQAC of our college. So they have always suggested us how to develop the students as well as the college. So thank you once again. And I'm conveying thanks to Dr. Obviously Progga Bhattacharya Madam, the head of the Department of Geography and the convener of this webinar. So thank you, Didi. And again, Thank you, Sujit. okay, Didi. And again, we thank the participants, teaching and non-teaching staff of the college, as well as all the students of various departments of our college. Thank you all. And last but not the least, we can't help thanking from the heart of, from the core of our heart. That is one man. He is none other than Mr. Shumon Mondol, who has always been a support for us through his presence in this program throughout his invisibility. Though the webinar has come to a success, it is entirely because of Shumon, because of the technical support he has attributed upon us. Not only Shumon, we also have in line Mr. Sudipta Das of the Department of Geography, who has always helped us to prepare the flyer, to arrange the virtual platform on Google Meet, then to prepare the feedback sheet, and to bring any brilliant technical solutions to any sort of problems during the progression of this webinar. They have always extended their help unhesitatingly. So we thank you both for your support. Therefore, with this, we are about to wind up the session since we have come to the fag end of this program. We request all of you to fill up the feedback sheet given in the feedback link
So please do that. And now we have means come to the end of this program. We thank you all, and we are expecting that we would meet soon in some other program like this. We are concluding this session right now. So thank you all. Thank you very much. Have a good day ahead. Thank you all. Okay. Thank you, Sujit. Okay, Didi. Sir, We can. this is the end of the session. Okay, sir. Okay, everybody can left and fill the feedback form, and you can get the Okay, certificate. please leave this Google Meet and fill up the data in Google means feedback sheet.